tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa o mag-install ng partition. First step natin guys is kailangan natin ng bootable flash drive. Then ito guys, isaksak na natin ang bootable flash drive natin. And need pala natin pindutin ng mga buttons na F9, F2 or delete. Kahit ano dun guys. So open na natin ang laptop. Then spam natin ang F9 button para ma-access natin ang boot menu. So guys, pag na-access natin ang boot menu, lalabas na ang apat na choices diyan guys. So click lang natin dito ang UEFI SanDisk. So pagka-pindot nyo guys, dito na. Lalabas na dito ang install. Install lang natin din. After guys, nilalabas dyan na which type of installation. Ayan guys, ito kasi memory siya ng PC. So siya yung pinaka-primary. Siya ang gig ng PC natin guys. So pindutin lang natin ang new. Then apply guys. Dinagay ko na pala dito guys is 200,000 gig guys. Yung pinaka-size niya guys. I mean MB pala guys. So apply na natin guys. Apply. Pindutin na natin apply guys. Then may lalabas din na tatlo guys. So dalawa lang pwedeng pindutin dyan guys. Yung primary and yung 192 gig or 28 gig. So bawal naman mapindot yung dalawa guys. So pwede nyo lang pagpilian dyan is yung 195 gig and 28 gig. So after nyan guys, i-click lang natin. Then ayun na guys, ganun nga basic, copy window. So guys, matagal to. It takes 10 to 15 minutes guys. So ito guys, wait na natin, getting ready. Matagal din yan guys, skip na lang natin guys. So ito na, lumabas na yung pinaka-window natin. And then mag-wait lang tayo guys. Wait lang guys. Patient lang guys. So ito, just the moment. Matagal din to guys. Skip na lang rin natin guys. Ito na guys. And then after nyan guys is password. After ng password, sana mag-password kayo guys. Then ito na guys. Kayo kung anong choice nyo, piliin nyo, basahin nyo. At kung ano yung mga choice nyo guys. So next na natin guys. Huwag lang natin patayin yung PC natin guys. So ayun na guys, nandito na tayo sa pinaka window 10 natin guys. Ganun lang kadali. So guys, thank you so much. Thank you for watching. Yun lang guys. Thank you.